This is A plate and this point is a B plate and this put nana. So inner side of the A plate, positive charge is stored, and inner side of the B plate, negative charge is stored. ఇది బ్యాటరీతో నేను కనెక్ట్ చేయలేదు అంటే ఇది ఐసోలేటెడ్ కెపాసిటర్. దిస్ ఇస్ an isolated capacitor. Isolated capacitor. Let us consider the distance between the two plates is d and this foot. Therefore, the electric field is present between A and B from positive plate to the negative plate. And what is the surface charge density now? Let us consider A is the cross sectional area of each plate. And the surface area of each plate. Therefore, sigma m outundi sigma by q by A. Surface charge density gurtunda. So positive A plate paina q by A, B plate paina minus q by A will be the surface charge density. Now what is the electric field in between them now? Electric field, positive charge valla ikkada oka electric field untundi E1, negative charge valla kuda ee direction oka electric field untundi E2. So net electric field enta in between the two plates, E is equal to E1 plus E2 gurtunda emana formulas. It is equal to sigma by 2 epsilon naught. Electric field due to the conductor, sigma by 2 epsilon naught. So it is sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught, or else this can also be written as it is equal to sigma into q by A kada. So therefore రెండు కూడా సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు యాడ్ చేస్తాం. q by 2a epsilon naught plus q by 2a epsilon naught. So what is the overall, what is the E net value is equal to q by epsilon naught into A. సింపుల్ గా మనం దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చున్నాడు, it is equal to surface charge density రాసుకుంటారా, రాసుకోండి. Sigma by epsilon naught. This is already you had calculated between the plates of a two conductors. Between the plates of a two conductors, E value వచ్చేసి sigma by epsilon naught. Correct ena? Right. What is sigma by 2 epsilon naught? That is the electric field due to the A plate, and this is the electric field due to the B plate. I చెప్పడానికి ఇక్కడ ఇదంతా చేశాను, లేకపోతే డైరెక్ట్ గా రాసేసేవాడిని. So here E1 ఎంత, sigma by 2 epsilon naught, or else in terms of charge రాస్తే q by 2 epsilon naught into A. సిగ్మా వాల్యూ సబ్స్టిట్యూషన్ చేశాను అంతే, ఏం లేదు. అవునా సార్? Now here ఇప్పుడు suppose B plate, it is placed in the even electric field. B plate వచ్చేసి E1 ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో ఉందా లేదా ఒకసారి చూడండి. ఇది ఏ ప్లేట్ నా, ఇదంతా పాజిటివ్ చార్జ్ కదా. D అనే డిస్టెన్స్ దగ్గర E1 అనే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. ఆ E1 వాల్యూ ఎంత, q by 2 epsilon naught into E. ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో ఒక B
plate. This is the B plate. Correct enough? So E1 అనే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో B అనే ప్లేట్. మరి B అనే ప్లేట్ ఏంటి? నెగటివ్ ప్లేట్ కదా. ఇది పాజిటివ్ ప్లేట్. సో therefore there is a force of attraction అవుతుంది. అట్రాక్ట్ అవుతుంది అన్నాడు. Right. So therefore what is the force on B by A? Force on B by A is equal to F by Q అని ఫార్ములా గుర్తుందా? F it is equal to E into Q. What is the meaning of this one? That is important. Q అనే చార్జ్ E అనే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో ఉండడం వల్ల దానిపైన Q అనే చార్జ్ పైన ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. Q అనే చార్జ్ E అనే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో ఉండడం వల్ల ఈ Q అనే చార్జ్ పైన ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. Now the same concept here, force on B by A is equal to మరి B ఏ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో ఉంది? E1 అనే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో ఉంది. మరి ఏ చార్జ్ పైన ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది? నెగటివ్ చార్జ్ కదా, -Q. I hope you understand this one. Clear? So force on B by A. So B అనే ప్లేట్ అంటే నెగటివ్ చార్జ్ E1 అనే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో ఉంది కాబట్టి ఫోర్స్ ఆన్ ద నెగటివ్ చార్జ్ ఇస్ E1 into -Q. Clear? Okay. Now let us substitute the value I made. So therefore the force on B by A is equal to E1 value ఎంత? Q by 2 epsilon naught into A into -Q. So therefore force on B by A is equal to -Q square by 2 epsilon naught into A. So negative sign indicates that there is a force of attraction. కానీ వాల్యూస్ అన్ని కూడా సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ 10 పవర్ మైనస్ లో ఉంటుంది. వెరీ 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 స్మాల్. Is that clear? Right. So this is the force on B by A. Similar the force on A by B కూడా సేమ్ కావచ్చు, సేమ్ వస్తుంది. Sir, now what is E square? E value is the Q by epsilon naught into A. So here I am taking E square. E square is equal to Q square by epsilon naught into A. Right. Now F by E square chest. I am writing the F value in terms of E, electric field. So therefore F by E square is equal to A mod no choda. I am taking the magnitude. E square value Q square by epsilon naught square into A square. Ante here we will get epsilon naught square into A square by Q square. So here Q square and Q square get cancelled. Epsilon naught 1 epsilon naught A square A cancel. So therefore it is equal to epsilon naught into A by 2. So therefore F value is equal to half epsilon naught E square into A. So this is the force between the two plates of a capacitor. This is the force between the two plates of a capacitor. Half epsilon naught E square into A, or else Q square by 2 epsilon naught into A.
You can write this formula in terms of sigma also. E square place for sigma square by epsilon naught square raskondi, you will get that one. By using this force concept, I am going to calculate what is the potential energy stored in the capacitor. Capacitor concept start చేసినప్పటి నుంచి capacitor లో ఉండే ఎనర్జీ స్టోర్ చేసుకొని మనం సడన్ గా యూస్ చేసుకుంటామని చెప్తున్నాం. వాట్ ఇస్ దట్ ఎనర్జీ అనేది ఇంతవరకు క్యాలిక్యులేషన్ చేయలేదు కదా, ఆ ఎనర్జీ ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దాం. ఓకే, బై యూజింగ్ దిస్ కాన్సెప్ట్, ఈ ఫోర్స్ కాన్సెప్ట్ ని యూస్ చేసుకొని ఐ యామ్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కెపాసిటర్. రైట్, నోట్ చేసుకోండి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. Is that this force depends upon the distance between the two conductors? No. ఈ ఫోర్స్ వచ్చేసి ఈ రెండు కండక్టర్స్ మధ్యలో ఉండే డిస్టెన్స్ పైన డిపెండ్ అవ్వట్లేదు. రైట్, సో ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్, ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రాస్తాను. Conclusion nana. Therefore, for an isolated charged capacitor, for isolated charged capacitor, what is the force between the two plates? F it is equal to Q square by 2 epsilon naught A, or else half epsilon naught E square into A. It is independent of distance between them. It is independent of distance between them. So therefore, constant force is needed. Constant force is needed to change the separation. అంటే ఈ సెపరేషన్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి, అంటే ఆ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ ప్లేట్స్ అనేది మనం చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఒక కాన్స్టెంట్ ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. ఎంత కాన్స్టెంట్ ఫోర్స్ అంటే Q square by 2 epsilon naught into A. Is that clear? ఇది ఐసోలేటెడ్ చార్జ్డ్ కెపాసిటర్. Now suppose ఒక కెపాసిటర్ ని బ్యాటరీతో కనెక్ట్ చేసామనుకోండి, then that is not the isolated now. అది ఐసోలేటెడ్ కాదు కదా, బ్యాటరీతో కనెక్ట్ అయ్యింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఐసోలేటెడ్. క్లియర్? Suppose let us consider this is a A plate and this one is a B plate here, and both connected to a bag. అంటే దీనిపైన పాజిటివ్ చార్జ్ వస్తుంది, దీనిపైన నెగటివ్ చార్జ్ వస్తుంది. కరెక్టేనా? There will be a force of attraction. మరి ఆ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ వాల్యూ కనుక్కోండి. ఇక్కడ మనం V అనే పొటెన్షియల్ తీసుకుంటే ఫుల్లీ చార్జ్ అయినప్పుడు Q అనే చార్జ్ స్టోర్ అవుతుంది, and the potential difference between A and B will be V. And what is the electric field between A and B? Electric field between A and E is equal to V by D. V అనే potential difference develop అవుతుంది కాబట్టి same potential as the battery after fully charged. అది ఐసోలేటెడ్ నానా, మనం చార్జ్ వేసాం దానిపైన, స్టోర్ చేసాం.
ఇక్కడ బ్యాటరీతో కనెక్ట్ చేయడం వల్ల బ్యాటరీ స్టోర్ చేసింది ఆన్సర్. క్లియర్? అంటే సింపుల్ ఏం లేదు, వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ అంటే ఈ ప్లేస్ లో V బై D సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే చాలు. Therefore F it is equal to half epsilon naught into A into E ప్లేస్ లో V by D సబ్స్టిట్యూషన్ చేసి ఆన్సర్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. Now here this force depends upon the distance between the two plates. బ్యాటరీతో కనెక్ట్ చేయకపోయి ఉంటే ఐసోలేటెడ్ కెపాసిటర్ లో ఈ ఫోర్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉండేది. కానీ ఇది ఎప్పుడైతే మనం బ్యాటరీతో కనెక్ట్ చేసామో ఇప్పుడు ఇది ఐసోలేటెడ్ కాదు, రైట్? సో therefore this force depends on distance between end. Therefore variable force is required, is needed to change the separation. So variable force is needed to change the separation. ఐసోలేటెడ్ కి నాన్ ఐసోలేటెడ్ కి మీనింగ్ అర్థమవుతుందా? ఐసోలేటెడ్ అంటే ఎవరితో సంబంధం లేకుండా, ఈ రెండు ప్లేట్స్ ఇక్కడ తీసుకున్నాను, ఇండివిజువల్ గా తీసుకున్నాను, ఇండివిజువల్ గా చార్జ్ ని స్టోర్ చేసేది ఐసోలేటెడ్ కెపాసిటర్స్. ఇక్కడ ఈ కెపాసిటర్ వచ్చేసి బ్యాటరీ కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి దిస్ ఇస్ నాట్ ఐసోలేటెడ్. ఇస్ క్లియర్? సో ఆ డిఫరెన్స్ తెలుసుకోండి, ఐసోలేటెడ్ కి నాన్ ఐసోలేటెడ్, తర్వాత యూజ్ ఉందా.